Där, upp. Rakt framför mig. Eller ja, snett framför mig. Stiger. Inne i bilen eller? Nej, han kommer inåkande. Ja, där. Låt han åka förbi så tar vi han sen. Så åker vi upp till stenhuset här längst ut till höger i bilen. Nu, kör. Då har vi cover av det. Eller du har cover. Shit, här kommer det en B109 flygandes upp och ner. Ja, jag sa det. Ska vi svänga in bakom han nu eller? Ja, det ska vi nog göra. Han har ju fortsatt, han åkte ju bara. Jaha, han järnet typ. Okej, ja men då får vi jaga honom. Han... Där är han står på vägen. Ja. Så skjut när du har läge bara. Jag går in. Ja, han kommer att vända nu. Så. Sköt han i turret. Bra. Du sköt han i motorn eller? Mm. Okej, jag sköt han i turret igen. Det finns ju ingenting som inte är sönder på den där vagnen. Jo, bensintanken där på sidan, den var inte sönder. Bra, nice. Hi guys, Korpen Flyger here, and today I thought I would share some live recordings that I did yesterday when I was teaming up with one of my friends here in War Thunders. He's called Mike Angry, or Angry Mike, I can't remember which way it is, but we tried out the M18 Hellcats, and he's a seasoned veteran with the tank, whereas I was trying out the tank for the first time in the game, and I chose to just jump straight into the sim battle event using this thing, and I've chosen not to make a Hellcat versus Tiger video out of this because we are two people who are going up against the Tiger, but it would have made a nice addition to my Tiger versus Hellcat video. However, I have to warn you guys, because some of the audio is in Swedish, so I will of course subtitle it for you, and I do believe that most of it is worthy of watching, so I'm gonna provide you with subtitles in the movie, and yeah, we share our thoughts about the Hellcat in general and what the tank is about. And we had some super games in this thing. Here we go, guys. I hope you can live with the subtitles, and I think I'll commentate on some portions of it in English because the audio was a little bit disturbing from Mike's side because he's a family man and he has kids playing in the background. So I think we'll start with me commentating on the captured videos, and then after that I'll switch over to Swedish audio with subtitles. So enjoy, guys, and here we go. Okay, so what we try to do first off here is that we try to flank around on the southern flank, and we move up, me and Mike. I have him nearby, although I've just lost him. He's further up north than I am, and we move through this patch of forest, and then right before we come out into the open, and I make sure to stop before I get onto the yellow field, because that will set me up as a good contrast against the field, since my tank is green. I stopped to check for targets, although I don't see any at this point, but Mike just spotted the Tiger on the opposite side of the field from where he was, so I tell him to give me his location and we'll link up. And right here I spot him on the other side there, and we go into the forest in pursuit of that Tiger. And I'm telling Mike that when we spot him, when we need to get close first, and when we get close, don't fire until I say so.
So we make a deal that we are going to fire. We're gonna count to 3 and then we'll fire. And Mike had just spotted him up here and he's asking me, do you see him? And I'm like, no. Well, look for the German flag between the trees, it's gonna be there. But I can't see him. Seems like I have too many bushes between me and the tiger. So we'll move up. And we get really close. And Mike is telling me that he's right here. So we park and I spot that German flag and we count to 3. 1, 2, 3. And we fire simultaneously. And Mike goes for the engine and I go for the turret. By doing so, that tiger is he's held in place and he's also crippled so that he can't turn around his turret and answer the fire. And a few shots later, that tiger is gone. And that's our first kill. And my first assist or first kill ever in the Hellcat. So I reverse out. I tell Mike to do the same. And then we continue to flank around the enemy's main force on the southern flank. So I look around just to make sure that no one is coming up behind me. And yes, I know it's a bit silly to do just that, but that habit has saved me a few times. When I've been spotting tanks that I did not suspect to come up from behind me. But here we make good headway on the German flank. We can't spot any tank. And there's Mike on my right, and we're soon all the way up in their spawn. But since this is simulator battles, you don't really gain anything from camping the spawn or anything like that. So we just continue to search for tigers, and from this area at this moment we can't see any. But right here, Mike spots a tiger down along the road, down in the town, and he's telling me, okay, we got tiger, 9 o'clock. Follow my lead, he's down there, and we start moving towards him, and then all of a sudden, oh, tiger, 3 o'clock, next to the windmill. And yeah, I tell Mike, okay, hold your fire, let me get into position, and then we'll pick him off with simultaneous shots to the turret and the rear and the engine. So 1, 2, 3, fire. And that tank is crippled once he takes that first shot. And I try to go for the engine shot on the second, but the angle of the hull bounces the shell. So I go back to turret shots, and that's the kill. Just like that. 3 shots and that tiger is dead. So we turn around and we go for the tiger down by the road. And we're hoping that no one will spot us as we move on. And it's highly unlikely that anyone in the town will actually see us as we move up. Most tankers have their eyes fixed upon their 100-degree of view at their front, and most people don't check the flanks. So we're pretty much safe to move up here. But the closer we get to that tiger, the more likely it will be that we'll get into people's fields of view. So we need to be careful up here. But Mike can't see the tiger, and neither can I, but I know that he's in the gully on the other side of the road. And yeah, there we could see him. So we check the flank real quick to see if there's any tanks down in the town, but we spot none. So we hold our fire and we move up close to execute the tiger, like we've done with the previous two. And really, I don't expect anything else
from this encounter. So I go for a engine shot this time. We count down and he's crippled, and that turret is stuck. Second shot to the turret, and Mike fires to the engine, and that's a gone tank. He goes up in flames. So we move on, and all of a sudden Mike is taking fire. His driver is dead and his engine is flaming, set on fire. So I do not want to stick around, and I try to move up into cover. And you can see from this footage that we could see where the fire was coming from, but during the game we couldn't see where from we were taking fire. So I suspected that the fire was coming from the other side of the river on the hill here. So I scanned for targets, but I can't see any. And meanwhile Mike is telling me, okay, I gotta head into town and hide because my tank is shot up and I need to repair. So yeah, we kinda suspect that, okay, since there wasn't any tank on the far side of the river, on the other bank, that fire could have been coming from our cap area, since our cap's actually been neutralized, and we're suspecting that the cap is being capped at the moment. So I roll up and I spot this tiger and tell Mike, right, we got the tiger in the cap, you need to come and help me with it. And then I can see that, oh, he's not turning his turret, and he's also lacking a thread, so that tiger is probably dead. And then I realize, yeah, right, he is not capping, so he is dead. And all of a sudden I spot an incoming Panzer IV. I try to knock him out with that shot, but I miss. I can also see that Mike is actually moving up into the village now on the right. So I take a defensive position here, and I wait in ambush for that Panzer IV. I'm telling Mike, okay, he's gonna move up between the buildings on the far side of the bridge. Just stay put and watch him. When he pops up, we fire and knock him out. So that's the turret right there. I take the shot, but unfortunately I hit his gun barrel, and the shot is ricocheted wide. My second shot hits the railing on the bridge. And I'm like, okay, I have a better idea. Why don't you stay put and grab his attention, fire on that Panzer IV whenever you get the chance, outflank him, because we don't have any time to do anything else at the moment. And Mike is telling me, okay, dude, you just gotta be quick now, because if he caps that cap zone, we lose the game instantaneously. So I move over the bridge and the river, and I proceed to the cap, and all of a sudden I spot the whirlwind moving between the houses on the other side of the road, and I know that I can't afford to get that whirlwind in behind me, because that tank will knock out my Hellcat without any problem. So I move up and I plan to surprise him here. He is looking for planes, and pop, and he's gone. So now I really need to use the speed of the Hellcat to get to the cap circle before that cap zone is taken. And we don't have much time, so let's put this baby to work and let's get there fast. And here you can see how dirty my tank is. And I'm telling Mike, okay, no problem, he's not gonna watch my direction where I come from, so I'm gonna get the kill, no doubt. And first shot, and boom goes the dynamite. He's dead. And maybe you saw that, Panzer IV moving up on the other side of the river, but I didn't, and I got shot in the butt for not seeing him. I thought that was Mike, to be honest. And then I spot this Hellcat on this side of the bridge, so I think that this is actually Mike. And I'm like, wow, hello, so you're here? And he's answering, yeah, I'm here, dude. But in fact, that isn't Mike. That is a different M18 that was in the game. And since my gun is done,
and shot out. I can't do anything here, so I need to stay. I checked my machine gun to see if it's working, and it is. And all of a sudden, there comes the Jag Panther into the cap, and he's trying to knock me out. But fortunately for me, he's using APCR rounds, and that won't do much against the open top tank destroyer like the Hellcat. And yeah, the replay file really messed up the sound here, so I'm sorry for that. You couldn't hear that machine gun fire, but my teammate eventually finds out that, oh shit, there's a Jag Panther behind me, so he turns around and just popped that Jag Panther with a side shot to the ammo rack. And all of a sudden I'm taking hits again, I don't know from where, but I suspect that the fire is coming from the other side of the river, so I decide to move up in behind what I think is Mike for cover, and then we wait for the cap zone to be capped, and once it is capped I'll be able to repair my tank, since I don't have repairs. And once that's done and I've repaired the tank, somebody has killed the tank on the other side of the river. That Jag Panther, or that Jag Panzer that caused me so much trouble during that last encounter. He almost knocked me out, but fortunately they were all using APCR ammo, and that won't knock out a Hellcat since it's open top, and you don't get that kind of explosion that you would like in the M18. So we move up on our cap because someone has taken our zone, and that was earlier during the game. One of our friendlies, M4A1 76, moved up to try to defend the cap, but it turned out that there was a Tiger 1E in the cap zone, and he could do short work of that Sherman trying to defend our base. But now all of a sudden we're 3 against 1, 3 Hellcats against one Tiger, and yeah, you can probably guess how this is gonna end up. Even though he knows where we're coming from, and he's positioned himself in a good position right there next to the bridge. Unfortunately, my transmission is heavily damaged, and I'm guessing maybe the radiator is shot as well, so I can't really get there fast enough to get the kill assist. But my teammate Mike, he's in a prime position, shooting over a ridge at that Tiger, and the Tiger gets knocked out before I get to join the fight. And here you can hear my radiator and transmission really struggling to get up the ridge, up on the hill here. And when I get up, I spot that burning Tiger, and that is basically the end of our first game. So let's get on to the next one. I had 3 kills and 3 assists during this game, so that was a great first game. Ja, den här måste jag komma ganska nära mig innan det händer. För den här är inte speciellt bra. Kanonen är inte speciellt bra på den. Där, upp. Rakt framför mig. Eller ja, snett framför mig. Tiger. Han... där är han står på vägen. Ja. Så skjut när du har läge bara. Jag går in. Ja, han kommer att vända nu. Så. Sköt han i turret. Bra. Du sköt han i motorn eller? Mm. Okej. Jag sköt han i turret igen. Det finns ju ingenting som inte är sönder på den där vagnen. Jo, bensintanken där på sidan, den var inte sönder. Bra, nice. Det är en flanker sniper skulle jag nästan säga, den där är. Ja, det är det. Sättet som amerikanerna använde den på, det var att de åkte upp på en ås och så sköt de över åsen ner på tyskarna. Mm.
i plutoneld. Där uppe står en tiger. E2, E3 ungefär. Oh, shit. Ja, jag är på D7 nu. Nej, de sköt i plutoneld på tanks då. Och sen så backar de ner. Och så förflyttar de sig kanske 100 meter till vänster eller höger. Och så åkte de upp alla 4. Boom, 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 boom. Ner. Och sen förflyttar de sig igen. Nej. Min driver dog. Jag körde in ett träd. Damn it. Vi har eld ifrån höger sida. Det betyder att vi har tanks här uppe. Efter det. Nej, Vänta, ännu mer höger. Alltså, så. Ja, det kom ifrån min typ klockan 10 här uppe där jag pekar. Där kom elden ifrån. Så det är någon här uppe. Då står han uppe i skogs... Han står definitivt där uppe i skogen. Faktiskt, ja. Ja, en av de bra, det är ju den här tyska Stalingrad. Okej, vi kan röra oss upp här längs med åsen. Har du sett? Det heter väl bara Stalingrad? Ja, den har jag sett. Tysk jord. Den är bra. Den är ju mera faktiskt realistisk. Jo, de fryser ihjäl. Så blir de överkörda av T-34. Ja, precis. Ja. Okej, men jag väntar här innan jag gör något. Vänta. Jag ska till och med bara snika upp här och kolla om jag kan hitta honom. Eller vad det nu än är för tank. Svårt att se. Där. Okej. I skogen eller? Ja, 100 meter bort typ. Längs med skogskanten. Jag åker in och tar upp position. Ja, där nu såg jag skott. Jag har flamman, men jag ser fortfarande inte någon tank. Nej, i någon liten svacka här. Han står precis så som man ska göra. Står lågt så att han har cover ifrån. Tiger, ja. Ja, jag rullar upp. Då rullar vi upp järslet på honom. Yes. Han står ju och... Han står och snipar. Ja, snipes. Så han har ju ingen koll på vad som händer runt omkring. Jag skjuter ifrån sidan, jag behöver inte riktigt. Men någon behöver ta motorn. Skjuta jag går runt innan då. Okej. Nu kan du skjuta honom. Ja, räkna. Ja. 1, 2, 3. Skjut. Cannon breach gunner, första skottet. Nu backar han. Fan, jag ser den inte. Jo, det gör jag. Död. Fan. 2 skott, sen var det kört. Han började backa, då blev motorn utskjuten, sen bara smack. Ja, jag siktade faktiskt på motorn sista skottet. Men då träffade jag bensintanken istället och slog sig. Om jag vore tysk på fiendesidan, då skulle jag, det första jag gör, så skulle jag hålla koll på det här fältet och kolla vad det är för tanks som rullar ner mot höger. Sen skulle jag göra mig redo för att ta mig an dem. För jag menar, alla gånger vi har flankat runt den här sidan, då har ju vårt lag vunnit. Ja, faktiskt. Man skjuter ju ut nästan allt. Och så får man the high ground på den sidan. Det är där man slår sig till. Du åkte ju förbi, bastard. Ja. Och inte ens sa du hej. Vet du vad? Jag åker igenom skogen där den där tigen stod. Ja, just det. Det känns som en bra väg. Jag som är snabb nog att kunna göra det.
Skogen ser clean ut. Det ser väldigt lugnt ut där. Nej, fan blev jag skjuten av där. Oj, ja det står den där borta vid D5 ungefär. Har du någon? Det är nog en TD som står där. Ute på fältet. Nej, i dungen. Jag drar en liten salva. Ser du? Gör det igen. Okej. Där borta. Han står i skogslinjen alltså. Jag rullar upp. Får vi se om jag kan få syn på honom. Ser ingenting härifrån. Jo, men där. Jagdpanter. Ja, sköt ut kanonen i jorden. Igen. Han rullar framåt. Ja, vad får han väl göra då? Kan han få en... Jag kommer och hjälper dig. Där är han. Håll dig undan om du kan. Ja, jag kan inte göra. Jag måste reppa. Ja. Reparera. Nej, fan, han kommer ju här. Rullandes. Nu blev han träffad igen. Fuck, jag slår ju bara ut hans loader och sånt där. Ingen killing blow. Nej. Befälsvägen. Jaktpanter. Mm. Och nu dök han ner under där. Ja, jag fick in 3 träffar på honom, men det slog inte ut honom. Oh shit! Och han trodde han hade dödat mig. Ja, det får du betala för. Åh fan, jag sköt ett skott. Och sen så vände han upp. What the hell? What the hell? Ja, jag fick en kill. Han sköt ett skott på mig, sen vände han 90 grader och ställde hela bredsidan åt mig. Fråga mig inte vad som hände där. Det står någonting här ute. Vad är det? Det är jag. Ja. Skjut inte. Tack. Det var nära dock. Nej men vad? Åh. Där. Oj, det var många där. Vart? Det var många targets. Du har den och sen har du en jaktpanter och sen hade du en som åkte på andra sidan floden också. Det var en. Vid kappzonen menar du? Ja, han åkte iväg. Han fick nog in där. Han är bron precis här. Fel bro. Bron rakt fram åkte över. Den ser inte jag. Stack. Nej, han är förbi redan. Han är vid höger. Där, höger, där. Här uppe. Nej, vänster. Ja, stå still där så kommer vi nog se dem åka på andra sidan floden. Jaha, där uppe. Men vi har en jagdpanter precis nedanför kullen i byn. Så jag kan inte skjuta över tills jag ser jagdpantern. Jaha, där! Shit! Ja. Okej. Ja, vi åker efter. Det är här bron är. Ja, det är 2 stycken som drog iväg där. Så att jag har 2 stycken framför dig där. Ja, men det är lugnt. Vi skjuter den
Vi skjuter den som åker sist först. Ja. Ah! Ah. Shit. Ja, där. Höger. Där. Oh crap. Han tittar ju på mig. Han sköt på stängslet. Vilket jävla flit. Och nu slog jag ut hans gunner. Ja, men vi fortsätter. Ja. Jag hade min radiator ute så att jag har inget traverse speed överhuvudtaget. Oh shit. Now that's clutch. Ja. Så är det den. Nej, jag skjuter i farten. Boom. Jag säger, M18 är helt brutal alltså. Det var ju en jagdpanter här också. Jag tror han har gått och kappat. Ja, han är bra. Frågan är vart är A någonstans. Men ja, min tank mår inte sådär jättebra. Nej. Som du kanske hör. Där är han. Ja. Jag tänker inte skjuta förrän jag har ett bra läge på honom. Så. Gunner ute. Ska vi tracka honom också? Nej! Fan. Tog hans machine gunner bara. What the fuck? Snälla tank. Vakna. Ja, han snurrar runt. Hus. Ja, det skulle jag med göra. Nej. Så, nu åker det ingenstans. Så, nu är det godnatt. Hejdå. Nej, vad fan. Okej. Ja, kör igen. Ja, good stuff. 5 kills. Jag vet inte om jag... Nej, jag dog ingen gång. Ingen gång dog jag. Men jag förlorade dig som wingman. Ja. Du dog. Det var ju en liten letdown kanske. So, that was a bit of action in the M18 Hellcat. I hope you liked it. Let me know what you think about the tank. Do you like it? I myself, I love this tank. It's probably one of my favorite tanks in the game as of now. I didn't think I would like it because I do like heavy armored heavy tanks and that can take a few hits. But this tank has a different kind of armor, and that is its speed and mobility. And that means that you can get out of trouble fast if you encounter it, and you can get around the enemy and hit them where they are the most vulnerable. And I think this video has proven to you that it is completely doable to get around German tanks, especially in simulator battles and RB. So I hope you guys enjoyed, and as always, thank you for watching, and I'll see you guys next time.